Hi guys, welcome to my channel Twilightingideas. இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு சிம்பிளான ஒரு சிக்கன் குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்னு காமிக்க போறேன். இதுல பெரிய ஸ்டார் இன்கிரிடியன்ட்ஸ்லாம் எதுவுமே கிடையாது. வீட்ல இருக்க பேசிக் சிம்பிள் இன்கிரிடியன்ட்ஸ் வச்சு தான் நம்ம வந்து செய்ய போறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து ஒரு குக்கர் எடுத்துட்டேன். குக்கர் வந்து நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா அதுல வந்து ஆயில் ஆட் பண்ண போறேன். ஸோ நான் நார்மல் ரீஃபைண்ட் ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஆயில் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அது நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அதுல வந்து ஒரு 3 கிராம்பு, 2 ஏலக்காய், கொஞ்சம் சோம்பு, அப்புறம் 2 பட்டை ஆட் பண்ணியிருக்கேன். சோம்பு வந்து நீங்க வேணும்னா எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சோம்போட ஃப்ளேவர் வந்து சிக்கன் கூட சேரும் போது அது உங்களுக்கு டேஸ்ட் வந்து இன்னும் நல்லா என்ஹான்ஸ் பண்ணி காமிக்கும். ஸோ லவங்கம் நல்லா வெடிச்சதுக்கு அப்புறமா நல்ல ஃபைனா சாப் பண்ணியிருக்க ஆனியன்ஸ் வந்து நான் அதில் ஆட் பண்ணிட்டேன். ஆனியன்ஸ் வந்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆகுற வரைக்கும் நீங்க வந்து ஃப்ரை பண்ணணும். அப்பதான் அது கிரேவியோட நல்லா வந்து ஜெல் ஆயிருக்கும். இல்லைன்னா உங்களுக்கு தனித்தனியா ஆனியன்ஸ் பிரிச்சு எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஒவ்வொரு 30 செகண்ட்ஸ்க்கும் நீங்க வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னா நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நான் வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ண போகிறேன். ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அந்த பேஸ்டோட ரா ஸ்மெல் போற வரைக்கும் நம்ம வந்து சாட்டே பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஸோ ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் வந்து நல்ல ஆனியன் கூட ஜெல் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து ஃபைனா சாப் பண்ணிருக்க டொமேட்டோஸ் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். டொமேட்டோஸ் போட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து அதுல சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சால்ட் ஏன் இவ்வளோ சீக்கிரம் ஆட் பண்றோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டொமேட்டோஸ் வந்து சீக்கிரமா உங்களுக்கு குக் ஆகிறதுக்காக. இதை வந்து ஒரு லிட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. ஸோ தட் சீக்கிரமா உங்க டொமேட்டோஸ் வந்து குக் ஆகும். இப்போ ஒரு ஆஃப்டர் ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஜெல்லா இருக்கு ஆனியன்ஸ் அண்ட் டொமேட்டோஸ். ஓகே, இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் வந்து கேஸ் வந்து சிம் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு தேவையான மசாலாஸ் எல்லாமே நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எப்பவுமே மசாலா ஆட் பண்ணும் போது கேஸ் வந்து சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. நான் இதில் வந்து சில்லி பவுடர், டர்மரிக் பவுடர், அப்புறம் பெப்பர் பவுடர் அண்ட் கரம் மசாலா இந்த 4ம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள், மிளகுத்தூள், அப்புறம் கரம் மசாலா.
உங்களுக்கு பெப்பர் டேஸ்ட் பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் பெப்பர் வந்து எக்ஸ்ட்ராவே ஆட் பண்ணிக்கலாம். மசாலாஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் இந்த மசாலா குக் ஆகிறதுக்கு விடுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மசாலா நல்லா ஜெல் ஆயிடுச்சு. இதில் நான் வந்து இப்போ சிக்கன் வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன். சிக்கன் வந்து நான் மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு 3 to 4 டைம்ஸ். எல்லா சிக்கன் பீசஸ்லையும் இந்த மசாலா வந்து கோட் ஆகுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. ஃபைனலாக இதில் வந்து வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. வாட்டர் வந்து உங்களுக்கு தேவையான அளவு, அதாவது சிக்கன் குக் பண்ணுற அளவு. நான் வந்து அந்த சிக்கன் வந்து ஃபுல்லாக சோக் ஆகுற வரைக்கும் வாட்டர் ஊற்றிருக்கேன். சப்போஸ் உங்களுக்கு கிரேவியாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் குழம்பான கன்சிஸ்டன்சியில் தான் வேணும். ஸோ அதனால நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வாட்டர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வாட்டர் எல்லாம் ஆட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா இப்போ வந்து விசில் போட போகிறேன். 3 விசில் விட போகிறேன். ஃபர்ஸ்ட் 2 விசில் வந்து ஹை ஃப்ளேமில் அண்ட் 3rd விசில் வந்து லோ ஃப்ளேமில். ஸோ ஆஃப்டர் 3 விசில் அண்ட் விசிலோட ஸ்ட்ரீம் எல்லாம் போனதுக்கப்புறமா கிரேவி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு. இதில் ஃபைனலாக கார்னிஷிங்காக நீங்கள் வந்து கருவேப்பிலையும் கொத்தமல்லியும் கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். ஸோ அவ்வளோதான், நம்ம சூப்பரான சிக்கன் குழம்பு ரெடி ஆயாச்சு. நீங்களும் இந்த ரெசிபியை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த ரெசிபி பற்றி உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை என் கூட கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் மறக்காமல் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.